Artist, or are you passionate about a topic you want to discuss? But money can be very hard to find for an upcoming artist. Don't worry, Studio Mashinani has got your back. Sign up on ajira.co.ke to book a session with our music and video producers across the country. Work on your music, jingles, spoken words, and even podcasts to realize your dream. All for free. Studio Mashinani, Radani Talent. Welcome back to Semana Spokes from Nagava. Semana Spokes is the platform where wananchi engage, query the government, and the government responds. It's your time to be informed. Don't miss Bonga Nagava every Thursday at 8 p.m. only on KBC Channel 1. Semana Spokes. Hello, fabulous ladies. Welcome to the talk show that's all about sisterhood, empowerment, and unfiltered conversation. We will be focusing on women. We believe in women. We are really changing. We are creating a safe space for women to connect, thrive, and share. Just because you're a woman on a bike, you're labeled in a certain way. It's not just a talk show, it's a movement. When they are standing, we need to stand out. From heartwarming tales to hilarious adventures. They could ask me, Catherine, why are you learning? We are turning the spotlight on women who are breaking barriers in their individual fields. You have to have a vision. You are the leaders of Kenya today. Keeping it honest and relatable. Mental health is real. Yes. Where there is no communication, there is no relationship. Join the sisterhood on KBC TV for Dada's show. Na mtazamaji, natumai kwamba mzima na buheri wa afya popote pale unapotazama runinga yako ya KBC Channel 1. Ni siku nyingine tena. Najua kuna mushkili huko nje, kufika katika sehemu za kazi na maeneo mengine imekuwa changamoto, lakini natumai kwamba mzima na buheri wa afya, na tunatumai kwamba swala zima hili la shughuli ya mafuta ama uhaba mafuta itaweza kushughulikiwa. Lakini karibu sana kwenye habari zetu za kurunzi mashinani, ikiwa leo ni Jumanne tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kasichana Masha ikiwa ndo jina langu. Waziri wa Fedha John Mbadi ametetea hatua ambazo serikali imechukua kudhibiti bei ya mafuta, akitahadharisha kwamba kufutiliwa mbali kwa ada za mafuta kutakuwa na athari kubwa kwa uchumi. Mbadi alisema kuwa kufikia sasa serikali imetumia shilingi bilioni 11.2 ili kuwakinga Wakenya kutokana na bei ya juu zaidi ya mafuta, huku shilingi bilioni 5 zaidi zikitarajiwa kutumiwa kudhibiti bei ya mafuta ambayo imekumbwa na misukosuko dunia nzima. Hali kadhalika, Mbadi alieleza matumaini kwa mazungumzo baina ya serikali na wahudumu wa mafuta yatazaa matunda na kufanikisha kukomeshwa kwa mgomo wa magari ya uchukuzi wa umma ambao umelemaza shughuli kote nchini kwa siku ya pili mfululizo. Waziri aliyezungumza leo asubuhi na shirika la utangazaji humu nchini KBC pia alitetea mkataba wa ununuzi mafuta baina ya serikali ya Kenya na mataifa mengine, akisema umefanikiwa kuhakikisha taifa hili lina mafuta ya kutosha licha ya changamoto zilizopo. For African countries where Kenya belong, the bulk of our fuel comes through the state of Hormuz. And so now our suppliers or the marketers, the oil marketing companies, the suppliers have to go elsewhere to source for fuel. Some far places, some up to India to source for fuel. And that has made the prices of petroleum products to go up. So that what we call the Platts price or the index price has gone up from about 642 in February US dollars before the beginning of this war to 1,120 US dollars per metric ton. That is over 80% increase. You can see the government has already intervened significantly. First, in the first month of April, when the effects of this crisis hit first, we subsidized by about 6.2 billion shillings.
the price of fuel. Yes. Now we have subsidized again by 5 billion shillings. And we have another 5 billion to going forward to the month of June, because we couldn't exhaust it. And we don't know when this war will end. Now, we have also reduced the value-added tax. I know people have also talked about other levies, that we should cut them, should reduce them. But it should also be understood that Kenya is a big economy, and we have a commitment already. We are in the month of May. We have basically exhausted our budget. So where are you going to cut the budget if you don't have that revenue? Are you going to cut people's salary? But is this the reason why you said that the Treasury does not have any other option left? No. I don't say that we don't have any other option left. So what I'm saying is that options are limited now. We have run out of options. We could squeeze ourselves, but at a cost. So we must be prepared that if there is any other additional action we are going to take. You know, my role in this ministry is to advise professionally. Now, if we are going to take any other action, and which can only be to remove some levies or cut taxes on petroleum products or fuel, which is a temporary measure in my view. But the effect is going to be dire. Because right now, as I mentioned, we are in the month of May. We have only June left. So the budget is definitely has already been implemented, largely. So what has not been implemented is the salary for June, is the transfers to counties for June. What are we going to reduce? Are we going to reduce the transfers to counties? Are we going to cut salaries of the public servants? It is a problem, but that we must accept there is a problem. But we are engaging. Presently, yesterday you saw Waziri Wandai, Waziri Chirchir and myself. We met these players in the matatu industry, and we discussed, and that discussion is going to progress even today. We are looking for solutions, because we can't just sit back. However difficult it is like a COVID period. You have to look for measures, and those measures, we are on at this desperate times. Desperate times call for desperate measures. A quick one, just before you leave. The last one. The intensifying debate to abandon the G2G agreement. Are you perhaps in any talks to abandon this one, to give oil marketers a free market? Look at countries where there is a free market. They are not doing better. In fact, let me tell you, that is the most uninformed proposal. Why? Because first, with G2G, we will be assured of supply. There are countries today which have started rationing fuel. For example, Burundi have told their people, you can only take 30 liters per week. And then there are countries where they are advising people to work from home. So, us at least, we are assured of that supply. That's number one. Number two, look at the premium cost on fuel. G2G has guaranteed us a price that we negotiated several months ago, which is much lower than the current prices of freight, insurance, and premium. If you go to our neighboring countries, they are paying $250 or thereabouts per metric ton. In Kenya, we are still paying between 78 and 97. So it is ill-advised to even imagine that we can abandon G2G. Thirdly and lastly, G2G guarantees the security or stability of the foreign exchange, because there is no immediate demand on forex. If we have immediate demand on forex in Kenya and the shilling depreciates, the price of fuel will be so high, because it will now be based on the strength of the shilling to the dollar. That is not something that Kenya should contribute. Should be expecting something today? Well, it depends on how the discussion and negotiation goes, because again, we can only do what is possible. But we will discuss. I am happy that we started a very constructive and productive debate with these players yesterday. I am sure that, God willing, we will be able to unlock this stalemate as fast as we possibly can. Thank you very much. Thank you. Na mtazamaji, huyo amekuwa waziri wa fedha John Mbadi akizungumzia suala hilo la kupanda kwa bei ya mafuta, na kama tulivyoweza kusikia ama kujionea hapo jana ni kwamba baadhi ya mawaziri wakiongozwa na waziri wa kawi Opiyo Wandayi, wakiwapo na washikadau katika sekta ya usafiri, waliweza kujadiliana kidogo na wakaamua kwamba basi bei ya mafuta ya dizeli iweze kupungua kwa shilingi 10 na ile mafuta ya taa iweze kuongezwa kwa shilingi 30
26. Lakini leo pia tunatarajia kwamba kuwe na kikao kingine, kwa sababu tulivyosikia kutoka kwa sekta ya usafiri ni kwamba hawakuridhishwa na makubaliano hayo, na wakasema kwamba bado mgomo utaendelea. Hivyo basi baadhi ya maeneo hapa nchini, ama maeneo mengi hapa nchini, yameshuhudia tatizo hilo ama kulemazwa kwa shughuli za usafiri katika maeneo sehemu mbalimbali, hasa usafiri wa magari ya umma. Lakini Mbadi amesema kwamba tukipunguza bei hiyo ya mafuta chini zaidi itatuathiri kama taifa zaidi. Lakini leo pia niko naye mwenyekiti wa muungano wa wachimbaji visima, lakini wataweza kutuelezea wao imewaathiri katika sekta gani, kwa sababu tumejaribu pia kutafuta wenyekiti ama wahusika wa sekta ya matatu, lakini tukaarifiwa kwamba wako na kikao na Waziri Opiyo Wandayi tena leo kuweza kujadiliana, kuweza kusikilizana na kuelewana ama kuweza kufikia mwafaka wa hatua itakayoweza kuchukuliwa kusonga mbele ili kuweza kutatua shughuli nzima matatizo hilo la ukosefu wa mafuta, kupanda kwa bei ya mafuta na hata vile kulemazwa kwa shughuli za usafiri hapa nchini. Tukisonga mbele ni kwamba katibu wa idara ya vijana na uchumi bunifu Fikirini Jacobs amewahimiza vijana kujiendeleza kiuchumi badala ya kujiingiza kwenye magenge uhalifu. Akizungumza na wanahabari katika hafla ya kupeana kifaa cha kuhifadhi maziwa kwa chama cha ushirika wa Manyeso Dairy katika eneo la Gede, kaunti ya Kilifi, Jacobs amesisitiza umuhimu wa jamii kuungana ili kukomesha kile anachokitaja kama utovu wa nidhamu, kwani huenda ukaathiri kudorora kwa uchumi katika maeneo husika. Haya yanajiri huku operesheni za kiusalama zikiendelezwa katika maeneo ya Malindi na Mtwapa kukamata wanachama wa magenge hayo. Mimi naamini kijana yeyote ambaye hana uwezo, hana nafasi katika kaunti hii ya Kilifi ama taifa hili la Kenya haezi kubisha milango miwili mitatu na akakosa kusikika na akasaidiwa na akaangalia njia kubadilisha maisha yake. Mimi nataka niseme hivi, we cannot glorify evil in our community. Mashini itatusaidia pakubwa sana. Huku kwetu stima si ya kuaminika. Kama nilivyozungumza mwanzo, tumepoteza liters 650 za maziwa kwa sababu wa ukosefu wa stima, inakwenda mara kwa mara, na itatuzidia kupata faida kwa sababu sola hatulipi chochote. Kuna mafunzo ambayo tumeanza kuwafunza kupitia kwa department yetu ya Trade and Cooperative. Wameweza kuja kufunzwa kwa sababu kitambo hawakuwa na ule tuseme elimu ya jinsi gani venye wanaweza kufanya biashara na kuweka zile records zao wakati kama wameuza na kufanya vitu kama hivyo. Shule ya upili ya wasichana ya Moi Isinya, kaunti ya Kajiado, imewekeza katika kilimo cha mazao, ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na nguruwe katika eneo lake la ekari 53, hatua iliyosaidia kupunguza gharama za chakula kwa karibu nusu, huku ikiboresha lishe ya wanafunzi. Shamba hilo lililo katika eneo kame linatumia mfumo wa unyunyiziaji maji. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Alice Sayo amesema mazao kutoka shambani huuzwa ndani ya shule na hata kwa jamii hiyo ama kwa jamii iliyo karibu kwa bei nafuu. Na mtazamaji, turuhusu tuchukue pumziko fupi, lakini usibanduke, tunarudi na mengi zaidi. Na kumbuka mgeni wetu tayari ashawasili, tujadiliane kuhusiana na hili swala ambalo linatukumba kama taifa la kupanda kwa bei ya mafuta. They say magic is a myth, but they haven't been looking in the right places. From the heartbeat of the city
to the soul of our culture. Taste the magic in every bite, from authentic flavors to unforgettable experiences. Journey into the wild, where nature holds secrets older than time. Discover places you've never imagined, hidden wonders waiting to be found. This is not just travel. This is not just culture. This is magical scenes. See Kenya. Feel the magic. Got the fear of missing out? Want to keep up with all the latest entertainment news and latest celebrity gossip? From the latest rumors to popping events to the newest fashion trends, here is where you get all the tea or juice when it comes to entertainment, and you get it served on time. All that and so much more on Grapevine every single Monday from 10 p.m. and a rerun every Tuesday from 2 p.m. only on KBC Channel 1. Remember, if you did not see it on Grapevine, then it most probably never happened. Wewe leo naona ukinibaia chai. Shika. Kijana mdogo anakushinda na akili. Hivi ndio nataka kusema? Monica, si nilikwambia sikutaki kwa mikutano yangu ya kisiasa? Hashiki simu, hasemi lolote. Yaani kazi yako ni ngumu kweli. Nikusaidia nini wewe? Maisha yangu yamo hatarini. Na nimewaandalia kitu kitamu. Na nileta kwa picha mzuri kama tutakaribisha wageni pamoja. Monica, mimi ndio nataka hiyo kiti, sio wewe. Wewe tulia. Nasikia walilipelea kutoka mapema. Josh, babako atasema nini akisikia hii? Wewe ulivunja kwako, sitaangalia uvunje kwangu. Kila mtu abaki kwa leni yake, sawa? Okay. Tutaongea. Ulinisaliti. Abidi. Kwa hivyo nyinyi mnaona kwamba sisi tunacheza hapa? Si mchezo chief. Hii kesi mimi naweza nikaitupilia mbali. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye taarifa ambayo tulikuwa tumekupakulia awali. Ni kwamba shule ya upili ya wasichana ya Moi Isinya, kaunti ya Kajiado, imewekeza katika kilimo cha mazao, ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na nguruwe katika eneo lake la ekari 53, hatua iliyosaidia kupunguza gharama za chakula kwa karibu nusu, huku ikiboresha lishe ya wanafunzi. Shamba hilo lililo katika eneo kame linatumia mfumo wa unyunyiziaji maji. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Ali Sayo amesema mazao kutoka shambani huuzwa ndani ya shule na hata kwa jamii iliyo karibu kwa bei nafuu. Hizi mimea zote katika shule hii ziko na crop schedule calendar ambayo watoto wakianza term 1 lazima tuwe na chakula ambayo ni ya kutosha, na tuko na target ya kila mboga. Kama cabbage ni kama tani 7 kwa 9 kwa kila mwezi, so inamaanisha kwamba 21 to 27 tons is required. Naonelea kama shule kwamba ni mradi ambao tunataka kupanua zaidi, kwa sababu iko na manufaa sana. Inaweza kutusaidia tusiweze kununua maziwa kutoka nje, na hata katika mikutano yetu katika kuweza kulisha wanafunzi, na wakati shule zimefungwa pia tunauza maziwa katika vijiji, katika majirani. Kulikuwa na sherehe baada ya chuo kikuu cha Machakos kutajwa kuwa taasisi bora zaidi ya elimu ya juu nchini Kenya kwa mwaka 2026 katika hafla iliyofanyika jijini Nairobi.
Naibu Chancellor wa chuo hicho Joyce Agalo pamoja na baraza la chuo hicho na wasimamizi wakuu walieleza furaha yao kufuatia kutambuliwa huko katika hafla ya tuzo za East Africa Superwoman. Akizungumza baada ya kupokea tuzo hizo, Profesa Agalo alisema kuwa utambuzi huo ni ishara ya ushirikiano, kujitolea kwa bidii ya wafanyakazi, wanafunzi na wadau katika kuendeleza elimu ya juu yenye ubora. The glass ceiling is not only occupying positions of power, it is doing among many things. To me, the following. It's about breaking mental ceilings. It's about breaking cultural ceilings. I broke them. Today, we are here to celebrate a win, a double win, both for the university and for myself. And this award has been given to us, as myself and Machakos University, for the transformative leadership that have had in the institution. We have also transformed our own culture as an institution, where we are slowly and really clearly moving towards being a corporate, operating like a corporate. Na mtazamaji, karibu sana kwenye upande wetu wa pili wa mahojiano yetu ya Tamrini, na siku ya leo suala nyeti ni hilo la kupanda kwa bei ya mafuta na kutatizwa kwa shughuli za usafiri hapa nchini. Lakini suala la kupanda kwa bei ya mafuta, mtazamaji, kukufahamisha tu, halijaathiri tu sekta ya usafiri peke yake. Kuna zile sekta zingine ambazo pia zinategemea mafuta haya ili kuweza kuendeleza shughuli zao. Kwa hivyo mgeni wangu wa siku ya leo nitapatia fursa za kujitambulisha na tueleze ile sekta ambayo anaisimamia na ni jinsi gani ambavyo swala zima hili la kupanda kwa bei ya mafuta imeweza kuathiri. Kasichana Mwasha ndo jina langu. Karibu sana mtazamaji na karibu sana mgeni wetu. Tafadhali uwanjani wako. Asante sana. Nimeshangaa kweli, kumbe Kasichana ni jina la Kikenya. Kwa majina mimi naitwa Chepsoi Cornelius. Mimi ndio mwenyekiti mkuu wa sijui inaitwa chama cha wachimba maji, wachimbaji visima Naam. Hapa Kenya. Naam. Tuna ofisi letu hapo industrial area mahali inaitwa Water Plaza. Haya mambo ambayo tunaongelea leo, mambo ya uchukuzi na wengine ambao wameathirika kama sisi, ni kwa sababu ya diesel. Ama sijui kwa Kiswahili inaitwa nini? Dizeli. Naam. Sasa mafuta ya dizeli inatumiwa na magari ya uchukuzi kama malori, buses na the small vehicles ya kubeba watu nyumbani. Hiyo mafuta ya dizeli pia inatumiwa na mashine kubwa kubwa kama zetu za kuchimba maji ama zile ziko kwenye viwanda. Hiyo yote tumeathirika sisi wote kwa sababu ya bei ya mafuta ambayo imepandishwa kwa zaidi ya shilingi 76 kwa miezi miwili. Sababu lingine ambayo tunagoma ni kwa sababu wameangusha bei ya paraffin, kerosene. Hiyo kerosene, unajua Wakenya wanafikiria ni ya kuwasha mataa kule nyumbani. Wameongeza bei ya kerosene. Na tumeifanya iongezwe sisi wenyewe. Kwa sababu ni mbili. Sababu la kwanza ni kwamba bei ya kerosene ikiwa chini, tutapata ukora ambao wauzaji wa mafuta wataanza kuchanganya kerosene na diesel ama kerosene na premium. Hiyo itaathiri magari Kenya hii yote. Na unajua magari ambazo ziko kwa wakati huu ni magari inatumia teknolojia mpya ambayo ikubali mafuta mbaya. Ndio unaona watu wenye wako na magari sana ya Kijerumani sikiharibika kwa sababu ya mafuta ambayo adulteration ama imechafuliwa kwa kuchanganywa kerosene na either diesel ama petroli.
Ndio maana jana kwenye mkutano tulilazimisha waziri apandishe bei ya kerosene. Sasa kwa watu wengi wanaanza kusema sasa mnaharibu zaidi. Ni kwa sababu watu hawajui. Hakuna mtu bado yatumia kerosene. Ni watu wachache sana Kenya hii. Labda 3%. Hatutaona watu wa mashinani wakishika mabango pia wakisema jamani vijijini tutatumia nini? Nimezaliwa mashinani na tuliwacha kutumia hizo mataa kitambo sana. Na imewachwa kutumika kwa sababu mbili. Kerosene imekuwa bei ghali sana. Sasa watu wengi wanatumia sola kwa mahitaji ya itwa nini taa. Haya wengi kitambo sana watu walikuwa pika chakula na kerosene. Hiyo ilikomeshwa. Watu wengi sasa wanapiga na gas. It's cheaper to use gas than to use kerosene to cook. In fact, watu wengi hata hawajui humu Nairobi watu watumii gas kwa hizi mahoteli nyingi kwanza za huko vichorochoroni wanatumia oil ambaye oil mzee zile zimetolewa kwenye magari. Sasa wamepata teknolojia ya kutumia hiyo oil. It's very very economical for many of those people. So hakuna mtu anatumia kerosene kupika na hakuna mtu anatumia kerosene kuwasha taa. Hiyo ni uongo ya serikali. Tuseme wachache, tuseme hakuna. Ni wachache sana, sana tena sana. Labda nakwambia kama ni wengi sana Kenya hii. And it's stand corrected, but less than 2% of Kenyans are still using kerosene. Sasa kerosene unajua Kenya wengi wajui kerosene ni jet fuel. Mafuta ya ndege. Sasa ukiweka kwenye ndege inaitwa jet fuel. Ukiweka kwenye taa yako nyumbani inaitwa kerosene, mafuta ya taa ama paraffin. Watu wengi wanaijua kama paraffin. Lakini sana sana wale wanatumia hiyo kerosene ni watu wa kupaa angani. Sasa swali ilikuwa wewe tajiri tayari, wewe unaweza paa angani. Unataka kutumia subsidy upeleke kwa mafuta yako. Alafu ule maskini sasa ambaye anaabiri gari ya matatu unamfanya sasa akulipie wewe. Sasa kwanza rudisha mafuta ya taa juu. Tukue tumeumia sisi wote, lakini hata kwa hiyo kupandisha bei ya kerosene tuhakikishe magari ya watu binafsi na magari zetu ambazo zinatumia diesel asiende kwenye garage. Hiyo ndio jambo la kwanza. Na ukiangalia kutoka wakati sijui kama ilikuwa wakati wa Kibaki ama wakati wa Uhuru, kuna tax iliongezwa ya kerosene kuhakikisha wale wanachukua kerosene wanauza hawatumii hiyo kerosene kuharibu kuchanganya ili unajua sasa bei ya diesel ni 242. Bei ya kerosene ni 158. Sasa mtu ataenda kununua kerosene na achanganya na diesel ili apate faida. So hiyo ndio sababu tulipandisha bei ya kerosene. Kuhakikisha kwamba tunashughulikia magari ya kila mtu isije ikaribiwa na mafuta ya taa. Swala kubwa ambayo Wakenya sasa wanaongelelea ni hii, kwa nini tuende mgomo? Kwanza kabisa nataka kusema Wakenya waelewe. Sisi hatuja kuja barabarani, hatuja funga barabara, hatuja kataza mtu yeyote kutembea Kenya hii. Sisi tumesema sisi sio watu wa charity. We are not an NGO. Sisi ni wanabiashara. Kama unaleta gari yako kwa barabara na jioni wewe unaenda kwa mfuko yako tena kumlipa dereva ama kulipa petrol station, haja gani? It is cheaper kupaki hiyo gari nyumbani na ukae bila biashara. Kuliko kuleta gari barabarani alafu tena ile pesa kidogo ulikuwa umetengeneza wakati bei ilikuwa chini unaiendea kwa mfuko yako sasa kugaramika. Ya pili, tusipofanya hizi mambo tunafanya saa hii na hii bei ya mafuta iendelee kupanda, ule atakayeumia zaidi ni Mkenya wa kawaida. Lori ya kubeba mboga kwenye soko inatumia dizeli. Yeye mwenyewe akitaka kuabiri gari kwenda hospitali, kwenda town, kupeleka watoto shule, hiyo gari inatumia dizeli. Ukija kwa mtu kama mimi mchimba kisima, mimi natumia diesel. Sasa bei pia itapanda. Sasa imefika wakati ambayo tunataka kuambia serikali. Unajua kwa Kiingereza ama Kimombo wanasemanga you can't bury your head in the sand for too long. Wacha kufikiria hii shida itaondoka kivyake. Serikali inajaribu kusema hii mambo ni mambo inahusiana na vita. Hatuko vitani sisi kama Wakenya. Hatuje kubali kuingiana na Amerika ama Waisraeli ama Wairani kupigana na kwa upande wao. Makosa serikali ya Kenya inafanya
ni kujaribu kuuza hii narrative ya kusema bei ya mafuta imepanda kwa sababu ya vita. Kweli bei ya mafuta imepanda kutokana na vita ambayo iko huko kwenye Iran, Emirates, Saudia, Israel na kwingine kote. Lakini serikali pia lazima ifikirie. Sawa, Amerika ni rafiki yenu, lakini rafiki yenu mkiumia, Amerika iko na nguvu ya kujimudu. Sasa nyinyi mnaenda kushikana na mtu mkubwa saizi hiyo, na mnasema sasa tunawasupport, tutanunua mafuta ya Russia. Ujinga gani huo? Watu wenu wanaumia. Wewe unasema sasa kwa sababu sisi ni marafiki ni Amerika, tutakubaliana na sanctions ile imewekwa. India ni rafiki ya Amerika, lakini pia wameambia Waamerikano hatutasima uchumi wetu kwa sababu ya urafiki wetu. Tutatunua mafuta ya Russia. China pia hivyo hivyo, bado with all the sanctions ya Amerika, bado wanachukua mafuta kutoka Iran, wanachukua mafuta kutoka Russia. Ikifika kwetu tunashindwa hata kuchukua mafuta hapa Sudan, tunashindwa kuchukua mafuta ya Libya, tunashindwa kuchukua mafuta ya Dangote. Dangote yeye mwenyewe amekuwa hapa, amesema he is willing to sell petroleum kwa nchi za Kiafrika. Mbona sisi hatukubali kutafuta mafuta kwingine? Jambo lingine, unajua kuna ukora mingi ya kuongea kila wakati, na unajua wakati tunakuwa na fursa kama hii ni kuwakumbusha watu wa serikali wazoee kusema ukweli. Hii mafuta ambayo imefuta kazi watu watatu ambao wewe unawajua wamefutwa juzi imetoka wapi? Kwa sababu hiyo mafuta walisema iko na uchafu ya sulfur ambayo ni hali ya juu, haiambatani na zile specifications ya Kenya. Wakatolewa kazini kwa sababu ya hayo. Hiyo mafuta haijatoka Strait of Hormuz, imetoka kwingine. Sasa mbona bado tunafinyiliwa na hii narrative ya kusema lazima tununue hii mafuta ya Strait of Hormuz ya Saudia ama ya UAE? Sawa, tunakubali. Sasa ni kazi ya serikali kutafuta njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba wananchi hawaumii, na tukatai G2G. Serikali wataalamu waliketi wakaona kwamba itakuwa chipa. Lakini wakati kama huu ambao vita, hata hao wenyewe wa Saudia wanashindwa kumudu demand ya mafuta, mbona unakaa hapo tu kama msembe, unakubali tu kwa sababu tuliafikiana? Tutumie lugha safi kidogo tafadhali. Ubaki pale unasema kwa sababu tulishaafikiana hatutatoka, ama hatutafanya, ama hatutajaribu kuchukua mafuta kutoka kwingine. Tutakuwa tumekuwa wajinga sisi kama Wakenya. Hata mtu atakuwa anatuona anasema wale hawatoki kutafuta mafuta ambayo ni ya hali ama ya bei ya chini. So maoni yangu ni kwamba sisi kama Wakenya pia tujaribu kuangalia ni nini tunaweza fanya kama Wakenya kujimudu. Swala la kwanza, punguza ushuru. Tulifanya haya mambo wakati ya COVID. Kumudu ama kumsaidia mwananchi. Serikali tayari imetoa VAT 8%. Hiyo 8% ambayo imebaki kwa mwezi huu na mwezi ujao, teremsha, toa hiyo 8%. Wakenya wataweza kujimudu, na tuombe tuangalie kama hii vita itashuka ama itasitishwa labda kwa miezi ambazo zinakuja. Basi alafu turudi tuongee kama tutarudisha taxes. By the way, kasichana, sahizi ukiangalia taxes ambazo ziko kwenye ama ushuru ambazo ziko kwenye mafuta Kenya, it's very high. Karibu nusu ya bei ya mafuta ni ushuru. Sasa utabaki umekwamilia ushuru kwa product moja. Lakini waziri, kama tulivyosikia mpaka waziri Mbadi akisema kwamba tukishukisha sana pia tutaumia zaidi. Nani ataumia? Sasa waumia tayari. Wewe kufika hapa umelipa nauli ambayo ni ya juu. Naam. Sasa lazima uangalie ni nani anaumia. Hii kitu inaitwa serikali ni nani? Unajua watu wanasema serikali itaumia, itakosa ushuru. Hiyo ushuru ambayo unachukua ni ya kutengeneza barabara. Kama biashara itafunga ama ule mtu wa matatu atafunga, ashindwe kukuleta kazini, hatuhitaji barabara sahihi. Kwa saa hii unaangalia ni nini unaweza achilia kidogo, ama unalegeza kamba wapi ili ufike
Unajua ni kama kusema tusikule chakula, ulikuwa umepangia chakula ya kesho, alafu mtu ama ukuwe na njaa zaidi. Useme sitakula chakula ya leo kwa sababu ni ya kesho. Na usipofika utatoa wapi? Na usipofika ukifa leo usifike hiyo ndio kitu tunaambia serikali. Usishikilie kwamba lazima ujenge barabara leo, biashara sifungi. Sikifunga kuziamsha ni shida zaidi kuliko hiyo barabara ambayo unatarajia kuitengeneza. Tunakubali serikali iko na mipango zake, lakini pia serikali iko na mifuko nyingi ambazo wanaweza punguza kidogo hapa waiweka hapa. Kama jana tumekubaliana hiyo pesa ambayo walikuwa wameiwekea ya kujaribu kumudu bei ya biashara ikipanda na kushuka, tumeafikia na kwamba tutoe pesa hapo tuteremsha. Na ukaona waziri jana ametangaza kwamba wamesitisha ama wamepunguza bei ya mafuta na shilingi 10. Na je, na hiyo shilingi 10 iko na inabadilisha kitu chochote kweli? Kama wafanya biashara? Wacha nikuambie, shilingi 10 haitusaidii chochote. Lakini wanabiashara wanasema hata shilingi ina umuhimu sana katika biashara. Yategemea biashara gani. Kama wauza biskuiti, shilingi moja ni kubwa, lakini kama watumia mafuta ama kama sisi ni mashine yetu kama ya rigi ya kuchimba maji ikija kwako natarajia kutumia kama lita 2,000. Hiyo lita 2,000 umeongeza shilingi 76 kwa miezi 2 iliyofuatana. Sasa ukinipunguzia shilingi moja haina faida kwangu, hainisaidii chochote. Sasa ndio unaona watu wameendelea kugoma kwa sababu wanasema kama utapunguza hii bei ifike mahali ambapo mimi kama mwanabiashara naweza ona kwamba imenisaidia, afadhali nibaki nyumbani hadi siku ile bei ya mafuta itakapofanya nini teremka. Lakini kadri tunavyozidi kukaa nyumbani, je, hiyo ndo suluhu sasa hivi? Ama manake ukiangalia hasara ambayo tumepata kwenye biashara, kama pengine kama biashara yenu, sijui kama biashara yenu sasa hivi mnaendelea ama pia mmesitisha ama mmeamua mpandishe tu bei. Je, tunaendelea kujiumiza sisi kama Wakenya ama tunasonga mbele vipi sasa? Sasa waona hivi, iwe ufanye biashara na hii bei ya mafuta waumie, ukikaa nyumbani waumie. Sasa wachagua ile hasara ambayo unaweza pigana nayo. Hasara ya kuweka gari nyumbani ni chipa kuliko hasara ya kwenda kwa barabara. Ukipeleka mashine ivunjike, hauna fedha za kuimudu. Ukikaa nyumbani at least haitafunjika na una haja ya kumlipa dereva ama ambaye anaendesha hiyo mashine ama anafanya kazi nayo. So unaona wanabiashara sasa kila mtu anaangalia which is lesser evil. Kubaki na gari nyumbani ama mashine nyumbani ama kwenda barabarani bila ya faida. Sasa hatukatai kwamba kuna hasara, lakini lazima tufike mahali kama wananchi na wanabiashara na serikali tuketi na tuelewane ni vipi tutasuluhishia hii shida. Na nikuambie kasichana, kuna kitu pia mimi naona inapotea, watu hawaiongelelei. Tuwaongelelea sana hasara ya kifedha. Atuongelelei hasara ya mental. Kuna wanabiashara wanakufa kwa sababu ya mashida za madeni. Benki haitaki kujua ukiwa na gari barabarani ama mashine kwa kazi, wanaona kwamba unapata fedha lakini unakataa kulipa nini? Mkopo. Huyo pia ana shida zake za kiafya. Ndio unasikia wanabiashara wamejinyonga, ameruka kwenye ghorofa ya 12. Ameshindwa, hawezi fika nyumbani. Kumeshashuhudiwa visa kama hivyo sasa hivi? Nyingi sana. Baada ya kupandishwa kwa hii bei ya mafuta. Sasa sitasema kama ni kwa hii, lakini ujue bei ya mafuta na ugumu wa uchumi umekuwa shida ya muda mrefu sana. Na unajua wengi wa wanabiashara wakishindwa kujimudu wanaona ni kama ni kitu ya aibu, haisi iliongelelea, ni kama kushindwa na maisha. Sasa labda hata kuna wengi wamejinyonga na hatutawahi kupata kujua, kwa sababu ni jambo ambayo watu wengi wanaona kama ni laibu. Ni laibu. So kama Wakenya imefika wakati lazima tuongee kama nchi. Hii si shida ya serikali sasa, wala la kibiashara ama la wananchi ama la kisiasa. Ni jambo ambalo linatuadhiri kama Wakenya. Ombi langu kubwa kwa wanasiasa na wafanyikazi wa serikali wakuu ni kuachana na hii msemo ya kusema nyinyi amuoni
ni mambo ya huko duniani. Vita. Hata liwe limesababishwa na vita ambavyo kule nje, iwe ni Iran ama UAE ama lazima muangalie vile mtakavyotatua shida zenu nyumbani. Shida ya jirani isikuwe shida lako, na kama jirani yako wapigana, jenga ua ama utafute solution, ama uende uongee na wao, uambie wewe, vita zenu zinatuadhiri, tatueni shida zenu kwa sababu tunawategemea pia. You have to look for a solution. You cannot just na nimeona waziri hapa akisema kwamba hizi kwamba kuna muda mfupi sana kwa huu mwaka. The more reason why you should fix the problem. Na akasema tungojee mpaka mwaka wa kifedha uanze mwezi Juni, ndio basi masuala ya kushukisha kwa hii bei iweze kutatuliwa. Ndio haya mambo nimekuambia kasichana kwamba ni kama kuambia mtu usikule kwa sababu chakula ambayo tuko nayo ni ya wiki ijayo. Ngojea ukule na una watoto hapo wanalia njaa, unawaambia tungojee wiki ijayo. Haitawezekana. Na hiyo ndio lugha ambayo mimi nasema inafanya hata raia wakasirike zaidi. Kwa sababu huyo raia ambaye hajafika kazini leo, ule mtu wa bodaboda ambaye ameshindwa kubeba kwa sababu ametoka pale barabarani, kuna watu ambao wanamwambia unless uko na kisima ya mafuta kwenu, wewe pia urudi. Huyo mtu hata kula leo. Uwezi kumwambia tungojee mambo ya budget. Na nikuambie kuna kitu inaitwa emergency funds kwenye serikali. Hizi ni mambo ya votes. Kwani ukipata emergency kwako na ulikuwa umeegeza pesa ya kununua kitu lingine, utangojea? Ukikonjeka leo utasema nilikuwa ninunue televisheni wiki ijayo. Utachukua pesa ya televisheni ukanunua nini? Ukijipeleke hospitali ama kununua chakula. That is what we are telling body. Hiyo lugha haitafaa kwa hii discussion. Na tunakubali kuna mashida sasa hivi ambazo zinahitaji kutatuliwa saa hii, kama hiyo bei ambayo imeenda zaidi. Na kuna structural problems. Utakumbuka kwamba kitambo ununuzi wa mafuta kule nje ilikuwa kuna system ilikuwa inaitwa open tender system, OTS, kabla ya G2G, ambapo kila oil marketers walikuwa wanashindana kati yao ni nani atanunua mafuta awauzie wengine. Na hiyo competition walikuwa wanashindania kitu kama sumuni, faida ya sumuni. Sasa wakatoa hiyo. Tumetoka kwenye huo mfumo, tumeingia ingine ya G2G ambayo is like a black box. Raia wajui muliafikiana nini, mulisemezana nini. Wakati huu wa vita, hiyo bei ambayo mnapata kule kwenye Saudia na UAE ni nafuu kuliko kama tungenunua in an open market. Hizo ndio maswali watu wanauliza. Na kama kwamba it is still cheaper, make it public. Watu wajue kweli tuna shida kubwa. Na mpango wa G2G jendo suluhu ya tukisonga mbele? Mimi sioni. Kwa nini? Sioni, hakika mimi sioni kama kujifinyilia kwenye contract kama hii kuendelea mbele itatusaidia kama nchi. Maoni yangu mimi, kama nchi tulianzisha organization inaitwa National Oil Corporation ambayo kwa sasa iko chini sana. Serikali hata haitilii maanani sana. Kampuni hiyo ya National Oil kazi yake ilikuwa ni kufungulia wanabiashara wengine waweze kushindana katika bei, forces of demand and supply. Halafu kazi ya National Oil ilikuwa ni kuleta mafuta na itumike na serikali kuangalia bei ikipanda sana, National Oil inashukisha bei yake. Sasa unajua, kwa sababu ni mfumo ya open market, wewe utaona bei ya National Oil iko chini, unapeleka gari lako pale. Shell iko juu leo, unagoma pale. Kesho Shell ikiteremusha zaidi ya National Oil, unakwenda pale. Hiyo ndio ilikuwa mfumo ya kwanza, kuhakikisha kwamba National Oil ina control prices ya wale wanaendeshwa na faida kama sisi.
So mimi naona kwamba wameiachilia sana hiyo kampuni ya National Oil kufika mahali ambapo kazi ambayo ilitengewa haionekani. Kidogo tu nikukatize na mfahamishwa kwamba kuna kikao na wanahabari ambacho kimeitishwa na Bwana Eliud Owalo ambaye anagombea kiti cha urais mwaka 2027. Acha hebu tuweze kumsikiliza anatuambiaje kuhusiana na huu mgomo unaoendelea wa matatu na kupanda kwa bei ya mafuta. Costs, the consequences extend far beyond the economy. And at that point, the country will not only face a severe cost of living and food security crisis, but also the real danger of a full-blown national security crisis driven by economic distress, social frustration, and growing public desperation and anger. As of today, this economic distress, social frustration, and growing public desperation is already grinding the country to a halt, with roads blocked, businesses closed, transport disrupted, infrastructure destroyed, schools closed, and the insecurity and violence that often accompanies the resultant public protests at the runaway fuel prices are also rearing their ugly heads. The government, therefore, must act now and not wait for a national crisis before responding to this dire situation. As we speak, I've already held consultations with various local and foreign investors. And in their view, Kenya is losing its comparative advantage and attractiveness to investors due to the high cost of doing business, and may lose its status as a preferred investment destination in the region. Ladies and gentlemen, Kenya is bleeding at the pump, and the economy is rapidly hemorrhaging. We are weakening the very lifeline of our economy through these fuel price increases, and decisive action must now be taken. If I may ask, how can a landlocked Uganda have cheaper diesel than Kenya when most of its fuel passes through Kenya? How can Tanzania and Ghana maintain significantly lower fuel prices than Kenya? And how do we rationalize the fact that despite global fuel price hikes exhibited... Mtazamaji, nafahamishwa kwamba itabidi tukuomee hapo siku ya leo, lakini nilikuwa na mengi sana kukuuliza Bwana Cornelius, lakini usijali, tarudi tena. Haya mtazamaji, acha tukupeleke kwa waziri wa usalama wa ndani Bwana Kipchumba Murkomen, ambaye pia anaendelea kuhutubia wanahabari akiwa ameandamana na waziri wa kawi Bwana Opiyo Wandayi, kama unavyojionea kwenye runinga yako. Kasina Masha ndio jina langu, na kutakia mchana mwema. Really cutting across various ministries. The city governor who is present here, and the stakeholders who are standing behind me, who are from the public transport sector, which is really across the board. First of all, let me say the government appreciates the challenges faced by Kenyans as the result of the rising global fuel prices occasioned by the crisis in the Middle East. The government is also fully cognizant of its responsibility to protect Kenyans from high cost of living. In fulfillment of this responsibility, the government last month reduced VAT on petroleum prices by 8%. The government also utilized the Petroleum Development Levy to stabilize fuel prices. Despite these interventions, the prices still remain high. Consequently, the government last night took additional measures to remedy the situation by reducing the price of diesel by 10 shillings per litre. The government also took the same step based on the negotiations that took place yesterday to rationalize the prices of kerosene and diesel by increasing the price of diesel by 38 shillings to avoid adulteration as requested by the stakeholders in the transport sector.
understandably, the stakeholders in the public transport sector had requested for a reduction of 46 shillings, and they are still agitating for further reduction despite the 10 shillings reduction that happened last night. Following a consultation meeting this morning between the government and the representatives, it was agreed that that there was need for negotiations between the government and the stakeholders at a high level, and that those negotiations must be undertaken within the next 1 week. That in the interceding period between now and Tuesday, 26th May of 2026, that the strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week to provide an avenue for consultation, negotiation between the government and the stakeholders. The public transport sector stakeholders also condemned incidences of violence and destruction witnessed yesterday in some parts of the country and completely dissociate themselves from them. And they are not part and parcel of any kind of violence that happened. The government remains fully committed to addressing concerns raised by Kenyans at all times and calls for peaceful and legal means for airing the various grievances. And to confirm that this was fully agreed by all the members, I'd like to call Mr. Mukabane. There will be three colleagues who are in the meeting who will say a few words of confirmation of this statement before Waziri Wandai can close for us this press conference. Thank you, members of the press. We would like to apologize to our customers who have been inconvenienced by the strike that was inevitable. 2, it is true that we have had serious consultations from yesterday, and today we have just had a breakthrough, not because we are satisfied, but we want to give negotiations a chance. So we are waiting for negotiations at the high level, but we would like to let the customers and those who we work with understand that if this is not taken serious, within the 7 days that we have given, the strike will be back. Thank you very much. Yeah. My name is Kushan Mushiri. I'm the CEO Federation of Public Transport Sector, FPTS, and the National Chairman for the Association of Matatu Transport Owners, AMTO. Today, as much as we would have been happy to say that we got the 46 shillings that we were seeking, we are also glad that at least negotiations have started in earnest, and that the seriousness and the need for our demands to be met and for our transport industry to be taken seriously has been well noted by government. And had we been taken seriously on Friday, I think we would not be here. So on behalf of the Federation of Public Transport Sector and Association of Matatu Transport Owners, mine is to urge all our membership, our drivers, our conductors, to resume operations effective immediately so that we can be able to assist our Kenyans continue with their normal running of their normal activities. But we want to assure our members that within the next 7 days, we shall have done the best of negotiations, and I believe by the time we come back here, we will come with a good solution. And I am happy our able Governor Sakaja is here
and is our guarantor that this time the government will take us seriously. So asante sana, Mungu awabariki. Okay, good afternoon everybody. My name is Albert Karagacha. I'm the president of Matatu Owners Association. We want to urge our members wherever they are to go back to work. We've come up with something whereby next week I think there'll be something coming up. So we urge them to go back to work, and we want to thank the government. We are going to work very closely, and we've agreed to form a committee which is going to look into other issues related to the transport sector, mostly on PSV, because we've been having so many issues on insurance, we've been having issues on traffic matters, corruption. So we thank the minister. We are going to work very closely with this office to make sure that we enable the transport sector to grow. Thank you. Thank you. Let me say this. Let me start by confirming that indeed we have got the white smoke. We have had very, very candid deliberations with the leadership of the public sector transport operators since yesterday. Those deliberations have been concluded this morning, and I must confirm that they have been concluded successfully. As a matter of fact, due to the situation that currently obtains in the Middle East, and bearing in mind that Kenya remains a net importer of petroleum products, the government, conscious of the difficulties that the public continues to endure following the skyrocketing of petroleum product prices, has taken very, very deliberate measures. On the matter of subsidy alone, between last month and this month, those two pricing cycles, the government has applied some 13.9 billion shillings to manage the cost of these petroleum products. Last night's reduction by 10 shillings on the cost of diesel per litre alone took some 2.7 billion shillings. And therefore, that is a demonstration of the fact that the government continues to be sensitive to the plight of Kenyan petroleum consumers. And that is going to be the case even going forward. I must thank the public sector transport operators for their understanding and for accepting to work closely with the government during these very difficult times, and for accepting to call off the strike as we engage in further negotiations with a view to stabilizing the situation across the country. So thank you very much. Yes. My names are Dennis Kilia, Secretary General, Truckers Association of Kenya. I would like to take this opportunity and thank the government for recognizing transport sector as a very important economic driver in this country. And with that, I don't want to mention more. I will say whatever Waziris have said, that I now call and tell my members to suspend the strike until further notice. Thank you. Everybody wants to say something, but we don't have the time. With all due respect, and the respect that we have been given today here, as you can see, my sisters and brothers and the citizen of this nation, we want to extend that respect to the media and to the nation. What we have agreed here, I can confirm. The CS Mbadi and CS Mukomen are seated here, Wandai. I'm sorry for that. And our able governor,
that the strike has been suspended. That is what I want our Kenyan citizen to hear. And since we have a nation to build and a government to run, Kenya is ours and we should build it. So therefore, on behalf of our transport stakeholder, our partner and our corporate, on behalf of our TSV, I want to assure them that since we have suspended the strike, give room to negotiation, and if that does not, we are not able to agree, we'll come back for the same. But for today, the nation should run. Thank you very much. Governor Karanta. Asante sana. Fellow Kenyans, the leaders, waziris, and the leaders of the Matatu sector, the Truck Association, Boda Boda, we have digital transporters. Ni muhimu kwanza kusema ya kwamba hawa wamechukua uongozi. Ni ukweli na serikali inatambua na sisi sote tunatambua Wakenya wameumia. Na sio hawa tu, kwa sababu wako kwa biashara, hata Wakenya wa kawaida. In all sectors. Children have not gone to school. There are sick people who need to go to hospital. There's farm produce that needs to be transported. And so that is why we, chose to get out of the way and just come together to listen to each other. We have operators and we have government, but ultimately we are Kenyans. And where there is dialogue and respect, and these operators will tell you, because I work with them very closely, hapa kosi njia. So I want to assure the people of Nairobi, the people of Kenya, that we have found a way forward together. We'll have very high level deliberations. Watu warudi kazini, watoto waweze kurudi shuleni, watu warudi kwa mashamba. Let us build our economy even as we resolve this issue. I want to appeal, and I know through the waziris we shall reach out officially to financial institutions. We are in extraordinary times. The crisis we are in is global. Let us not take it out on our people. Hii mambo ya kuchotwa, vitu yao kuwa auction saizi, we can talk to them on some level of amnesty for some time, because people are really struggling. And so it's good for you to know the government actually, we realize, that increase is extremely high. There are certain limitations of what we can do, but in the next few days you will see. And I have promised them as their as their friend and their guarantor, that we shall sit at the highest level to resolve this pain that Kenyans are feeling. So I really want to thank the CS for Interior, for his leadership, CS for Energy, also the CS for Transport, that this consultation also should go on, that we don't only meet during a time of crisis. Let us meet to see how to improve this sector, to make public transportation as it should be, affordable, reliable for the sake of Kenyans. So asanteni sana, watu rudini kazi, na ngoja watu town, watu warudi kazini, mujazi mabarabara tuendelee pamoja. Asanteni sana, tutamalizia hapo kwa leo. Asanteni. Haya, asanteni sana, Mungu awabariki. Mungu awabariki. Thank you very much. That has been a press briefing by various cabinet secretaries, including CS of Interior Kipchumba Murkomen, of course the CS Energy Opiyo Wandayi, CS Transport, that is Chirchir, and of course the CS National Treasury, and there was also the Governor of Nairobi, Johnson Sakaja, on matters of fuel. And the breaking news is that the transport, or the public service vehicle strike over fuel hikes has been suspended for 1 week, and our normalcy could return in a matter of minutes, if not hours. That is what they've said. They've called on the operators and the Matatu owners to release their vehicles back to the road immediately. And what we expect is that any time from now we're going to see our roads are full of Matatus, the buses and all that. And of course, this is a huge relief to commuters who have been traveling, of course, or who have been commuting, and of course trekking their way back home or their way to
work. And so that is a relief to Kenyans. And of course, that has come, after a day of, that situation escalating, of course, yesterday. Yesterday, they did not able to have, to unlock that deadlock. And of course, the strike continued early morning. And people, of course, were forced to work. And they've said the deliberations have concluded this morning. This is according to that announcement. And now we have taken a very deliberate measure. We've applied 13.9 billion shillings to subsidize the petroleum products. Last night alone, lowering the cost of diesel by 10 shillings by about 2.7 billion shillings. And of course, they've said that we have agreed to form committees to address issues relating to public service vehicles. And we thank the minister, the Matatu Owners Association. And they say we will work very closely with the minister to find a lasting solution. And of course, they also said, I want to urge our workers to resume duties immediately. We want to assure our members that we will be back with better solutions within 7 days. This is according to the MOA, Matatu's Owners Association. Of course, all Matatu operators have been directed to resume normal operations immediately while negotiations are ongoing. Matatu stakeholders have also said that they will resume the strike if the grievances are not addressed during the ongoing negotiations within the given time frame of 7 days. The rush to transport strike has been suspended for 1 week. That is the latest from that particular negotiations ongoing since yesterday, and now they have been able to, of course, unlock that particular deadlock. Now, my name is Giverson. My sign language interpreter is Lucy Mwaura. Let's get to the day's news. And our members of Nanga, Kehoto, Naivasha company have expressed fears of losing their 45-year-old 1,277-acre land, a parcel of land in Nakuru County, to grabbers. The company chairperson, Francis Muheria, however, assured members that there was no cause for fear, even after there were reports that the land, which was valued at 2.5 billion shillings in Naivasha town, had been encroached by suspicious people. Now, speaking in Murang'a County, Muheria warned the public against falling prey to crooks selling land using fake certificates, and added that landowners are set to receive their title deeds by December. The land buying company had previously been rocked by leadership wrangles, including leading to a prolonged delay in subdivision of the parcel bought in 1981. Wamechoma Power Star, KTS wameimba, wamechoma maroli ya Kanini, lori 8 zimechomwa, na hii hatutakubali tafadhali. Vijana, wacheni tuache kuharibu biashara ya watu. Sisi ni wakulima wadogo. Sasa ukikuja kuharibu biashara yangu na ni mimi nimekuajiri, biashara imekuuliza nini? Sisi tuko hapa tunapigania mafuta. Mafuta na biashara inakujia wapi? Tuko hapa tusimamishe kazi yetu. Bei ya mafuta imeenda juu. Imeaffect hata sisi. Ndio tunafaa tusichome barabara yetu. Sisi tuende cross row ya barabara, lakini sio kufuja duka ya mtu. Tunaenda kurut. Kama Power Star imeajiri watoto wa Naivasha zaidi ya 100. Sasa leo hii hawako kazi. Hata kama tuko na shida na serikali na mafuta, na waomba tusiguze biashara ya mtu. Na sisi kama Naivasha Business Community tumeamuka na tumesema, wewe ukipatikana na kitu ya kuimba yenye iliporo ama umebeba mtungi ama kitu ya mtu, wewe tunakushika kama mwizi na utapatana na mkono ya sheria. Tumechanga na muda mrefu tukapomona siku moja. Wewe tulinde mali yenu. Upande ya chini juu chini niko kila pahali. Lakini napenda kuchunga mali yenu. Hiyo ndio kazi yangu na ninalipwa. Si ndivyo? Naomba tuchunge mali ya wenyewe, tusiguze, sawa? Tusiguze mali ya wenyewe. Sawa? Mimi sina shida na nyinyi, mkiguza mali ya wenyewe, dhabu iko hapo. Lakini wewe msiguze. Those are stakeholders and, of course, the National Police Service in Naivasha calling for tolerance and asking people not to take advantage of the particular situation. And now we take a short commercial break. Don't go too far. There's still so much more lined up for you.
know what's inside that prepackaged food? Those unhealthy ultra-processed foods high in sugar, salt or unhealthy fats can lead to diseases. According to the Ministry of Health, approximately 39% of all deaths in Kenya are as a result of non-communicable diseases such as obesity, diabetes, cancer, and high blood pressure. The foods and drinks we consume every day can affect our health more than we realize. Clear information on packages about what's in our food can help us have a healthy diet. From the Food Policy Coalition Kenya. And welcome back. You're watching Lunchtime News on KBC Channel 1. Now, the Directorate of Criminal Investigations has warned members of the public against engaging in unlawful activities during the ongoing or during the protest. The DCI, in a notice, states that law enforcement agencies will take firm action against those found engaging in criminal acts. 710 people have so far been arrested in connection with the protest. The Directorate of Criminal Investigations is cautioning members of the public against turning legitimate demonstrations into criminal activities. DCI says while every Kenyan has the constitutional right to peaceful assembly and expression, acts of violence, looting, arson, road blockades, destruction of property, attacks on police or motorists, and any act that endanger lives are serious criminal offences. In a notice, DCI says investigations into Monday's demonstrations are ongoing and many suspects have already been arraigned in court on various charges. DCI says no one is above the law and individuals organizing, financing, inciting or participating in criminal acts will face the full force of the law. So far, 189 people have been arrested in Nairobi, 250 in the Rift Valley region, 103 in Eastern, 142 in Central, 7 in the Coast and 10 in Western Kenya. DCI is in the meantime urging the public to remain calm, respect the rights of others, and cooperate with security agencies to ensure peace and public safety. The Kenya National Highways Authority is set to expand the Riverside Bridge along River Ngarenaro near Nyahururu town, which forms the boundary between Nyandarua and Laikipia counties, in a move aimed at improving the safety of road users. Now, the narrow bridge has long been considered a black spot, particularly for pedestrians and cyclists, as it was constructed without a footpath or pedestrian walkway. Kenha Board Chairperson Winfrida Ngome says the procurement process for the expansion project has already commenced, and within the next 3 months, a contractor is expected to be on site to begin the works. One of the measures that we are doing is enhancing the capacity of bridges, and in particular we have visited Ngarenaro Bridge, which has been raised previously by citizens as having some road safety challenges where pedestrians were not able to access the road. We have since visited, and together with our team we have commenced procurement of this bridge. Within the next 3 months, we will finish procurement of this bridge to ensure that we build footbridges on either side of the road. We'll enhance the space that we are going to provide for pedestrians and non-motorized traffic, so that we ensure that we protect the children who have been using this bridge, the mothers who have been using this bridge, to allow the borders to have some little space where they can be able to utilize this bridge safely. This bridge is very important. It connects Laikipia and Nyandarua counties, and at Kenha, we are very, very serious on ensuring that we do as much as we can within our programs to ensure that road safety is mainstreamed. We have been requesting and praying and making appeal to the Kenya National Highway Authority, KENHA, to at least construct a footpath for us here, because for many years we have suffered, we have lost lives, we have had fatal accidents here, we have had serious injuries, and only because the designer of this highway never made it to construct a footpath, and most of the times in the morning, mostly between 6:30 and 7:30, when there is a lot of traffic flow
for both pedestrians and motorists. You always find that there's either a minor accident here or a major accident. It has become a death trap. Now, members of South Sea business community in Nairobi are demanding immediate action from the government on what they termed as a poor state of infrastructure in the area. Now, speaking during a peaceful protest held in the area on Tuesday, the residents led by Rashid Hassan and Omar Mohammed blamed the roads authorities and the Nairobi City County government for neglecting the roads. They said efforts to seek action on the matter have proven futile as the dilapidated roads continue to hamper their businesses and investments. Area Member of Parliament Felix Jalango, who visited the area, vowed to ensure that relevant bodies expedite the rehabilitation of the roads. Hizi barabara zimetushinda, tumejaribu kupetition several times directly to Kura, and the roads are just not being repaired with the excuse that, kuna ongoing construction. We can have rehabilitated roads, at least residents wasiumie. Sababu hiyo ni kitu ambayo inatu affect sana, especially kuwa na floods, unapata barabara hazipitiki kabisa. Today we are here gathered with the business community where we're doing a peaceful petition about the state of the roads in South Sea. Their cries are that South Sea has been forgotten, and they've petitioned the relevant agencies from Kura, the Nairobi City County, and there's no feedback. So we are here to petition Kura and Kera and the county to try and expedite the construction of our roads so that it is complete and done with time. Now, President William Ruto has called on world leaders to urgently pay attention to the inequalities perpetuated by multilateral institutions against Africa. The president, while addressing the World Urban Forum in Azerbaijan, decried continued inconsistencies in the current financial architecture that deny the continent the required funds to kickstart major development programs, including housing. 3 billion people actively facing the housing crisis across the world, President Ruto called for a more people-centered approach to the matter. These are not cold statistics. These are not numbers. These are people. These are families. These are children. And that is why this meeting in this great city with a great history is important. And with Africa's population bulging and expected to be home to 25% of the world's population by 2050, Ruto said housing is a key pillar for the continent. Most of our countries did not exist in 1945 when the Bretton Woods institutions were established. Today, we do not have enough voice, we do not have enough access, and even the paradox is that the countries who need concessional funding the most pay more than the countries who don't need it. He called out multilateral lenders, accusing them of advancing inequalities through warped access to concessional lending. We have a serious paradox. A continent that has huge resources, that will have the world's largest population, 25% of the world's population by 2050, today cannot access concessional funding to drive its development. Much more important, housing, because today African countries and emerging economies pay 2, 3, 4 times more to access development financing because of elements of risk. The president told the forum that Kenya had one of the biggest affordable housing projects in Africa, made possible by deliberate policy interventions. We have, as a result, employed 640,000
young people, architects, quantity surveyors, masons, carpenters, electricians, and all the other professionals. And we are on the way to hiring 1 million young people in the short term. And number 3, we have begun the journey of reversing slum growth. Once again, Ruto called on world leaders to back Africa's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council. We need to correct another paradox that 1.5 billion people in the African continent, the largest body of membership of the United Nations, 55 countries from Africa, are not represented at the highest decision-making organ of the United Nations Security Council. And the bigger paradox is that 60% of the agenda of the United Nations Security Council are African issues. John Jacob Curia, The Lunchtime News. Now, youth in Migori County are benefiting from agribusiness through initiatives spearheaded by Practical Action and Victoria ACO Farm. The partnerships have eased access to markets, eliminating the long-standing struggle of finding buyers for their produce. The director and founder of Victoria ACO Farm, Nicholas Omondi, said the organization is focusing on strengthening farmers through value addition training aimed at reducing post-harvest losses. Frederick Barongo, a soybean farmer, said the interventions between the two organizations have significantly reduced the losses that were caused by brokers and middlemen. Masoya ambayo nilianza kulima mwaka wa 2016 na tangu Practical Action ije tumekuwa na mageuzi na kuongezeka kwa kilimo. Tunalima kibiashara kwa kuuza. Let us join this our partners and let us make agribusiness the next best opportunity as an employment. I want also to encourage our youths who are still choosing the jobs. You can venture into agribusiness while you are still waiting for that job that you learned formally before you get your employment. In Practical Action, we do market linkage, we do financial linkage. We normally coordinate with the financial institutions to come and tell the youths where they can get the loans which they can use to start their businesses or expand them. Or in Practical Action also we do capacity building, where those people who just sit down, they feel like there's nothing they can do. There's something they can do actually, especially in agriculture, which is today the backbone of our economy. Now, in case you just joined us, the latest news is that a Matatu strike has been suspended or called off for about 7 days. And the negotiations between the Matatu Owners Association, of course, the government will be ongoing. And now let's revisit to the earlier press briefing by the National, or rather the Cabinet Secretary, Interior. To protect Kenyans from high cost of living. In fulfillment of this responsibility, the government last month reduced VAT on petroleum prices by 8%. The government also utilized the Petroleum Development Levy to stabilize fuel prices. Despite these interventions, the prices still remain high. Consequently, the government last night took additional measures to remedy the situation by reducing the price of diesel by 10 shillings per litre. The government also took the same step based on the negotiations that took place yesterday to rationalize the prices of kerosene and diesel by increasing the price of diesel by 38 shillings to avoid adulteration as requested by the stakeholders in the transport sector. Understandably, the stakeholders in the public transport sector had requested for a reduction of 46 shillings.
and they are still agitating for further reduction despite the 10 shillings reduction that happened last night. Following a consultation meeting this morning between the government and the representatives, it was agreed that that there was need for negotiations between the government and the stakeholders at a high level, and that those negotiations must be undertaken within the next 1 week. That in the interceding period between now and Tuesday, 26th May of 2026, that the strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week to provide an avenue for consultation, negotiation between the government and the stakeholders. The public transport sector stakeholders also condemned incidences of violence and destruction witnessed yesterday in some parts of the country and completely dissociate themselves from them. And they are not part and parcel of any kind of violence that happened. The government remains fully committed to addressing concerns raised by Kenyans at all times and calls for peaceful and legal means for airing the various grievances. And to confirm that this was fully agreed by all the members, I'd like to call Mr. Mukabane. There will be three colleagues who are in the meeting who will say a few words of confirmation of this statement before Waziri Wandai can close for us this press conference. Thank you, members of the press. We would like to apologize to our customers who have been inconvenienced by the strike that was inevitable. 2, it is true that we have had serious consultations from yesterday, and today we have just had a breakthrough, not because we are satisfied, but we want to give negotiations a chance. So we are waiting for negotiations at the high level, but we would like to let the customers and those who we work with understand that if this is not taken serious, within the 7 days that we have given, the strike will be back. Thank you very much. I'll call him. Yeah. My name is Kushan Mushiri. I'm the CEO Federation of Public Transport Sector, FPTS, and the National Chairman for the Association of Matatu Transport Owners, AMTO. Today, as much as we would have been happy to say that we got the 46 shillings. And that was an earlier press briefing by Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, of course, CS Energy, P1I, and transport stakeholders announcing a suspension of the Matatu strike for about 7 days until Tuesday next week as negotiations continue. Now, away from that, Treasury Cabinet Secretary John Mbadi has defended the government's fuel stabilization measures, warning that scrapping additional fuel levies could have direct economic consequences on the country's fiscal stability. The Cabinet Secretary has additionally revealed that the government has so far injected 11.2 billion shillings to cushion Kenyans against the high cost at the pump, with an additional 5 billion shillings set aside for June as a part of continued effort to stabilize fuel prices amid fluctuations in the global oil market. Mbadi at the same time alluded confidence that ongoing talks between the government and Matatu operators could help resolve the ongoing public transport strike that had crippled operations in several parts of the country for the second day. Cabinet Secretary, who of course spoke this morning at Kenya Broadcasting Corporation, at the same time defended the government fuel importation deal, saying the arrangement has assured reliable and sustainable access to fuel supplies. Options are limited now. We have run out of options. We could squeeze ourselves, but at a cost. Now, if we are going to take any other action, and which can only be
to remove some levies or cut taxes on petroleum products or fuel, which is a temporary measure in my view. But the effect is going to be dire. Because right now, as I mentioned, we are in the month of May. We have only June left. So the budget is definitely has already been implemented, largely. So what has not been implemented is the salary for June, is the transfers to counties for June. What are we going to reduce? The first month of April, when the effects of this crisis hit first, we subsidized by about 6.2 billion shillings, the price of fuel. Yes. Now we have subsidized again by 5 billion shillings. And we have another 5 billion to going forward to the month of June, because we couldn't exhaust it. And we don't know when this war will end. Now, we have also reduced the value-added tax. People have also talked about other levies that we should cut them, should reduce them. But it should also be understood that Kenya is a big economy, and we have a commitment already. We are in the month of May. We have basically exhausted our budget. So where are you going to cut the budget if you don't have that revenue? Are you going to cut people's salary? That is a CS National Treasury Mbadi, who spoke early in the morning before the suspension was called off. And our business activities in Ruiru, Thika and other areas along the Thika Superhighway have remained paralyzed for the second day. This follows a sustained boycott by public service vehicles over the high cost of fuel. Now, shops also remained closed as traders feared destruction as demonstrators took to the streets. Remained paralyzed along Thika Road for the second day on Tuesday as public service vehicles sustained their strike over fuel prices hike. The strike left Thika town partly deserted, with most shops remaining shut as youth staged protests in solidarity with matatu owners. Several roads within the town were also barricaded, disrupting movement. Residents accused the government of ignoring public outcry, saying the continued rise in fuel prices was drastically increasing the cost of living. Hakuna duko iliyo wazi. Hata ukiangalia wale wamama wako pale, hawana watu wa kuuza, wale wachuuzi pale. Hawana watu wa kuuzia. Kwa hivyo, ningetaka kuomba serikali, bei ya mafuta iende chini haraka iwezekanavyo kabla haya mambo hayajaza mambo mengine mabaya zaidi. Boda operators lamenting that fuel prices hike had significantly reduced their earnings. In Voi Town, Taita Taveta County, transport operators expressed concern over the prolonged situation, saying the strike is affecting their daily income and also leaving passengers stranded. Chanzo kuu hasa cha maandamano, tunalilia bei ya mafuta ipungue kwa sababu imeenda juu sana. Na kulingana na hali ya maisha sasa hivi imekuwa ngumu. Tungeomba angalau serikali iweze kutushukishia mafuta ili hizi sekta kuanzia za matatu, bodaboda, probox, gari zote ambazo zinatumia mafuta ili angalau gharama iweze kushuka chini. Meanwhile, Sirisia MP John Waluke has urged Kenyans to be patient as the government looks for ways to resolve the crisis. Ni kitu ambayo sisi kama Wakenya wote si ati labda Bungoma hapa ama wapi, natakana tuwe na utu na tuwe na subira kwa vile nchi hii haina spare yoyote. Tupende nchi yetu vile mnajipenda nyinyi wenyewe. Elsewhere, a fleet of tourist vehicles en route to Masai Mara National Park was caught up in the ongoing strike along Nairobi-Nakuru Highway. The tourists were forced to cut short their travel as demonstration paralyzed transport. Lijakuwa rahisi, especially kuanzia Suso, tumekuwa na matatizo kidogo barabarani, lakini at least tumemanage kufika hapa. Sasa tunaona ni kama tutakuwa na uwezo wa kwenda Nairobi. Local authorities, however, later intervened and arranged for the group to be escorted by police. Shops in Nairobi Central Business District remain closed Tuesday, with several bus terminals remaining deserted as public service vehicles continued with their protest over fuel hikes. A section of Kenyans say the situation is untenable, urging the government to move with speed and end the strike that has paralyzed transport across the country. Strike in the Nairobi Central Business District. Sections of the streets of Nairobi remain deserted. Day 2 of the matatu strike in Nairobi.
Minimal activities witnessed in Nairobi Central Business District. The section of streets remain deserted. Business premises also remain closed, with the owners taking caution. Few buses and matatus were seen on the streets, with private vehicles making a kill. Commuters were forced to walk to their places of work after their effort to get matatus became futile. Hii challenge ya leo yenye tumepata ni kitu yenye imetu affect sana, because number one, ku access transport services from Maina toka to the CBD imekuwa ni shida. Imebidi leo nitumie niombe transport service ya mtu mwingine, a personal vehicle yenye imeni cost 500 shillings from a place that have been using 100 shillings to town. Many who had come to town in the hope of running their errands were stranded. Many, like Brian Maina, say they can't get to their place of work due to the unavailability of transport. Nimetoka Isli, nimetafuta gari za kukuja town, nimekosa kabisa, hakuna gari za kukuja huku. So nimetembea all the way from Isli to town hoping tapata gari. Nimefika town hapa hivi Kencom. Bado napata station ile bado hakuna gari za transport, nafaa kutoka hapa nifike Karen. A section of bodaboda operators lamented the ongoing strike, saying it is hurting their business. If we increase the salary of these Kenyans, common mwananchi, we are the ones suffering. They are calling on the government and relevant bodies to intervene and end the stalemate. Wazungumuze, wateremushe bei ya mafuta hata mpaka chini ya 200. Watu ni waelewane, biashara ziendelee, na kama wewe haujapenda mwenendo mwenzako anapenda, usiwe kikwazo kwa mwingine. Haina sababu wewe uzuie gari ya mwingine isifanye kazi. Leo hii mtu yote akiingia katika serikalini, kitu ikipanda huwa inapanda kwa kila mtu. So mimi sikuona haja sana watu wagome kwa sababu ya nini? Ya mafuta. Mafuta imepanda kila mahali. Maandamano ni mzuri wakati hakuna vurugu. Maandamano inapaswa kukuwa na polisi mwenye anaandamana na watu kuweka peace kwa maandamano, kwa sababu iko kwa constitution yetu ya Kenya. Unlike Monday, there was no heavy presence of police within the city. Tusiweke kitu kama ni William Samoei Ruto ndiye anafanya mafuta inapanda bei. Tafadhali wa Kenya wenyewe, kama ninalaumu William Samoei Ruto, nilaumu yeye kwa roho yangu, si kwa niaba ya transport sector. Let us work peacefully na tujue ya kwamba huyu William Samoei Ruto ni binadamu kama wengine, na vitu zitarudi chini. Tusilaumu mtu mmoja kwa kitu ambaye inaonekana ya kwamba kila mahali imekuwa ngumu. Timothy Kipnusu for Lunchtime News. The government has planted over 120,000 seedlings comprising of indigenous, exotic, and 1,000 fruit trees in Chepalungu Forest in Bomet County. Now, Head of Public Service Felix Koskei, who was on a tree planting exercise in the area, says the initiative is in line with the presidential directive to plant 15 billion trees by the year 2030, promising to ensure Chepalungu Forest remains a resilient ecosystem for future generations. And 90,000 trees across our partnership regions. This footprint includes 650 trees in Bomet, 240 trees in Nairobi, 93,000 trees in Tharaka Nithi, an additional 5,000 trees towards restoration of Mkokodo Forest in Laikipia, a further 20,000 exotic trees, and 10,000 fruits trees that have been distributed to communities around this forest. And now let's get to business. Now, Equity Group has reported 19.1 billion shillings in net profit during the first 3 months of this year. The profit, which represents a 24% increase, was mainly driven by higher interest income and lower expenses. Increased its net loans and advances to customers from 804.7 billion shillings to 873.5 billion shillings. This was key in pushing up the group's total assets to cross the 2 trillion shillings mark to 2.04 trillion shillings, up 16.4%.
The lender booked 43.8 billion shillings in total interest income, up 4.6%, mainly driven by interest income on loans and advances, as well as on government securities. Non-interest income increased 13.67% to 22.3 billion shillings. This was mainly on account of higher fees and commissions. On the other hand, total interest expenses reduced 19.1% to 10.8 billion shillings. However, total operating expenses rose 4.4% to 30.8 billion shillings. This was mainly on account of higher staff costs that increased 34.7% to 11.7 billion shillings. Gross non-performing loans and advances reduced 17.5% to 109.5 billion shillings, prompting the lender to loan loans provision from 3.37 billion shillings to 2.8 billion shillings. There is need for financial institutions to tailor products that facilitate micro, small and medium-sized enterprises, MSMEs, involved in manufacturing, logistics, warehousing and import-export trade sectors that drive Kenya's economy. I was speaking when Kingdom Bank opened its 28th branch in Nairobi's industrial area. The lender's managing director, Anthony Mburu, said most businesses operating in such areas are integrated into cross-border trade networks, creating demand for banking solutions that extend beyond traditional transactions to support a full cycle of enterprise activity. Critical hub for our industrial growth. This is where the country produces, builds, distributes, and trades at scale. Our ambition is to build banking relationships that understand the rhythm of businesses, especially for MSMEs that require speed, flexibility, and practical solutions. Chinese electronics manufacturer Hisense has announced plans to set up an assembly plant in Kenya, aiming to use the facility as a hub for distributing its products in Africa. Now, Hisense Middle East and Africa marketing manager Fazulu Rahman says the company is in talks with government officials on a number of issues, including tax incentives. The announcement reflects a trend by Chinese firms expanding manufacturing operations into Africa to tap into growing consumer markets. Right now, there are not so many benefits to assemble locally. In many parts of Africa, Hisense is assembling locally because they get a lot of tax benefit to do so. So I think between Hotpoint and Hisense would be very open. But currently, the climate is such that there's not a big financial incentive to manufacture locally. But I think the possibility is there, and would be very happy to engage with, the relevant people to make that a reality. There's need for stronger policies and tools to help content creators scale and monetize sustainably. This was the rallying call during the International Creator Day and Click Awards 2026, where speakers underscored the growing sophistication and commercial impact of content creators to the Kenyan economy. CEO and Click Award Director Martin Moli said the rapid rise of the content creator economy has increased demand for stronger ecosystem support structures. Take a look. The creator economy has grown. It used to be a neglected industry, but we're seeing professionalism, we're seeing creators becoming startups and transforming into real businesses that can scale. We need investors to check in because most of these creators are setting up businesses, but who is going to invest in them? We need investors to check in, fund their businesses and help them grow these businesses. Whatever you're doing out there, it doesn't really matter what industry you're in. Just give it your very best, and you never know when such of this recognition will come through. The central bank
There's need to accelerate digitization and stronger collaboration to reduce the cost of trade finance and boost economic growth. Absa Bank Kenya Director of Transactional Banking, Lydia Wangari Karanje, says paper-heavy processes in most African countries slow trade and raise operational expenses. She says interoperable digital systems could speed financing, improve supply chain efficiency, and strengthen regional trade integration. Central banks within the region have worked together and have come up with an East African payment system. So which means if you're trading in Uganda shillings, Tanzania shillings, Kenya shillings, that money is settled automatically. We've been collaborating as a region to make sure that we support our SMEs. And you find that a lot of the regional corporates that operate within Africa, they are present within East Africa. So we use the same skill set to transfer that particular knowledge or that capability to ensure that it's scaled. And now let's get sporty. And we go to matters of Football Kenya Federation, where the Kenya National Women's Under-17 team, the Junior Starlets, are all determined to tame Uganda in their own backyard on the road to the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup. The team left for Uganda today ahead of the second round two-leg tie against the home team, with the first leg scheduled this Friday at the Fufa Stadium, Kidiba in Kampala. The team finalized their training yesterday under head coach Midrid Cheche, all focused on making it to the final round, where 4 countries will join Morocco in the FIFA World Cup final set for the Northern Africa country from October this year. Now, Kenya eliminated Namibia 7-1 on aggregate to book their place in the second round against Uganda, who dismissed Zimbabwe 6-1 on aggregate in the first round. Coach Cheche says they expect a tough match, but they are ready for the away challenge before they host the Ugandans next Saturday in Nairobi. Her sentiments were echoed by midfielders Mwanapkombo Bakari and Beverlyn Awor, who said they will give it all to make sure they come back with the all-important points. Junior Starlets made their historic debut in the FIFA Under-17 Women's World Cup in 2024 to beat Mexico 2-1 in their only win, and hope to make their second appearance this year. Kwa Uganda, me personally sijacheza na against Uganda, na is not si team rahisi, ni team ngumu pia, na tutajaribu our part pia, we'll give our best. Last time walikuwa different na sahi, but tukapata positive results, but hadi sahi tutaona tu vile wako hadi si tutajipa. It's not going to be an easy match, but we are up for it. So we cannot approach it the same way we approached last year. So we've made a few changes, but we are still maintaining most of the qualities we had. So hopefully that works for us. And that's all we end Lunchtime News for now on KBC Channel 1, coming to you live from the Broadcasting House in Kenya's capital. My name is Giverson Maina. Our sign language interpreter is Caroline Joroge. Continue to enjoy the rest of the day with all due respect.
Sasa unaweza kupokea stesheni ya KBC Eastern Service kwa njia iliyomurwa baada ya KBC kuboresha na kuwekeza mitambo mipya ya kisasa ya kupeperusha matangazo. Pata matangazo kwa lugha ya Burji kila siku kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 4 asubuhi. Rendile Service itakuwa hewani kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 9 jioni. Kisha matangazo kupitia lugha ya Kiborana itachukua usukani kuanzia saa 9 hadi saa 2 usiku. Kutufungia jamvi ni Turukana Service, watakaopeperusha matangazo yao kuanzia saa 2 usiku hadi saa 6 usiku. KBC Eastern Service inapatikana Lodwar na maeneo yaliyo karibu kupitia 98.3 FM. Na kwa wasikilizaji wa Burji, Rendile na Borana waliomo Marsabit na maeneo jirani, KBC Eastern Service inapatikana kwa mita bendi